He heridas que no sangran, pero matin. He enfermedades que no se ven en radiografías ni en análisis de sangre, pero corron el alma poco a poco. Son las enfermedades silenciosas que destruyen a los narcisistas con el paso del tiempo. Nadie los nota al principio, porque ellos saben disfrazarlas con sonrisas, con apparent éxito, con encanto, pero el tiempo, es Jews invisible que nunca falla, termina arrancando todas las máscaras, y cuando lo hace, lo que queda es un cuerpo cansado, una mente vacía y un alma enferma de sí misma. Durante años el narcisista parece invencible, camina con arrogancia, habla con autoridad, controla a quienes lo rodean, vive como si el mundo girara a su favor. Pero lo que no sabe es que cada mentira, cada manipulación, cada lágrima que provoca, se convierte en una semilla de destrucción interna. El karma no lega con ruido, lega en silencio. Cuando la juventud se va, cuando la belleza se apaga, cuando los aplausos se terminan. Es ahí en la quietud de la soledad, donde el narcisista empieza a enfermar, no de cuerpo, sino de alma, nadie los ve llorar, nadie los escucha gritar por dentro, porque su castigo no es público, es interno. Es despertar un día, y darse cuenta de que, ya no hay nadie a quien controlar, de que los hijos los evitan, los amigos desaparecieron, y el amor que tanto exigieren nunca existió. En es silencio, en es vacío que antes llenaban con poder y manipulación, el narcisista se enfrenta por primera vez con lo que realmente es, un ser frágil, sin raíces, sin amor, sin verdad, y es descubrimiento dual más que cualquier enfermedad física, porque no hay medicina para el alma rota. Pero este no es un mensaje de venganza, es un mensaje de justicia, porque la vida siempre devuelve lo que uno entrega, y cuando los narcisistas envejecen, su propio veneno se vuelve su alimento diario. El estar se convierte en ansiedad, el orgullo en soledad, el control en miedo, las mismas armas con las que lastimaron se vuelven contra ellos. Es la ley natural de la existencia, quien destruye amor, destruye su propia paz. Y mientras ellos caen en el abismo de su propio ego, las personas que alguna vez sufrieron a su lado comienzan a sanar, a crecer, a renacer. Esa es la parte más hermosa de esta historia. La justicia lega sin gritos, sin odio, sin venganza. Lega con silencio, con paz, con libertad, porque al final los narcisistas no miran de viejos, miran de soledad, y tú, que sobrevives de ellos, serás testigo de cómo el tiempo hace lo que tú no tuviste que hacer, poner cada cosa en su lugar. El tiempo es Jews silencioso que no necesita hablar para dictar su sentencia. No castiga de inmediato, no grita, no se apresura, simplemente observa, deja que cada persona muestre quién es realmente. En el caso del narcisista, el tiempo se convierte en su espejo más cruel. Durante años puede esconderse tras una máscara de éxito, de belleza, de poder o encanto, puede manipular, herir, dominar y hacer creer al mundo que es intocable. Pero el tiempo no olvida, el tiempo ve, y en su momento actúa, a medida que los años pasan, esa imagen perfecta comienza a agrietarse. La juventud que antes le servía como escudo empieza a desvanecerse, y las fuerzas que usaba para controlar a otros ya no responden igual. Los halagos disminuyen, los admiradores desaparecen, y el brillo que tanto cuidaba se apaga lentamente.
Es entonces cuando el narcisista empieza a enfrentarse a su peor enemigo, su propio refugio, porque el tiempo tiene una forma muy precisa de mostrar lo que antes se negaba a ver. Donde antes veía grandeza, ahora ve vacío. Donde creía tener amor, descubre soledad. El tiempo es justo, pero implacable. No le interesa la apariencia, ni los títulos, ni el poder. Solo le interesa la verdad. Why con los años, la verdad siempre sale a la luz. El narcisista, que una vez se sintió dueño de todos, acaba prisionero de su propio ego. Aquellos que lastimó ya no están, y las heridas que dejó en otros se convierten en cicatrices que le recuerdan quien fue realmente. El tiempo no lo castiga con venganza, sino con reflejos, le devuelve uno por uno los rostros que destruyó y las oportunidades que desperdició. Mientras otros envejecen con paz y gratitud, el narcisista envejece con miedo y desconfianza. Cada arruga en su rostro no solo marca los años vividos, sino también los daños causados. Y cuando intenta recuperar lo perdido, y es demasiado tarde, el tiempo no retrocede. Por eso si dice que el tiempo es el juez invisible, no tiene necesidad de levantar la voz, porque su justicia está en el simple paso de los días. Al final, todo lo que el narcisista creó eterno su poder, su belleza, su control se desvanece. Solo queda el eco de lo que fue, y el silencio del juicio completo. La soledad lega sin avisar, pero nunca lega por error. Es el resultado inevitable de una vida construida sobre apariencias, manipulación y falsas conexiones. Para el narcisista, acostumbrado a ser el centro de atención, la soledad es el castigo más doloroso. Durante años vivió rodeado de gente, pero no de amor, de aplausos, pero no de comprensión. Y cuando la vida empieza a quitar todo aquello que no era real, la soledad se convierte en su único espejo. En es silencio donde no hay nadie que lo admire ni tema, se enfrenta finalmente a sí mismo, y no le gusta lo que ve. El narcisista nunca aprendió a estar solo porque su identidad dependía de los demás. Necesitaba ser visto, decidido, admirado. Su valor se medía por el reflejo que encontraba en los ojos ajenos. Pero con el paso del tiempo, todos se van cansando. Las víctimas sanan, los familiares se alejan, los amigos dejan de soportar su toxicidad. Lo que antes era un círculo de atención se transforma en un vacío. Y es vacío lo devora por dentro. Es entonces cuando descubre que no sabe estar en silencio. Víctimas, ya no funciona, porque el encanto envejeces, la manipulación cansa, y la gente aprende a ver detrás de la máscara. Al final, esa soledad se vuelve su espejo más honesto. Le devuelve la mirada sin filtros, sin halagos, sin mentiras. Y lo que ve le duele, porque por primera vez entiende que todo
lo que destruyó a fura era un refugio de lo que estaba destruido dentro. La soledad no lo castiga, simplemente le muestra lo que siempre existió, un alma vacía, sin amor propio ni paz. Y es descubrimiento para el narcisista, es la enfermedad más silenciosa y la más incurable. El cuerpo, con el paso del tiempo, se convierte en un testigo fiel de lo que el alma ha vivido. Y en el caso del narcisista, el cuerpo comienza a cobrar la factura de años de manipulación, ira contenida y estrés constante. Durante mucho tiempo creo que podía controlarlo todo. A las personas, las situaciones, incluso sus propias emociones. Pero llega un momento en que el cuerpo deja de obedecer. Las enfermedades aparecen como mensajes que el alma intentó enviar y que fueron ignorados. El insomnio, las palpitaciones, las úlceras, la tensión alta o la fatiga constante se vuelven parte de su día a día. Lo que antes ocultaba con sonrisas o discursos, ahora se manifiesta en forma de dolor. El cuerpo no miente, cuando el narcisista vive alimentando el conflicto y la falsedad, cada órgano empieza a resentir esa energía tóxica. La mente, acostumbrada a la manipulación, vive en un estado de alerta permanente. Esa necesidad de control lo mantiene en una lucha interna sin descanso, y mientras el alma se marchita en la culpa no reconocida, el cuerpo grita lo que la conciencia calla, el estómago se encoge, la espalda se tensa, la piel se marchita. Es el lenguaje de la verdad expresando sin palabras. El narcisista, acostumbrado a proyectar fuerza y perfección, se desespera al ver que su cuerpo ya no responde como antes, no soporta el cansancio, no tolera la debilidad, por toda su identidad se construyó en torno al poder. Pero el envejecimiento no pide permiso, y el cuerpo se convierte en el juez más justo. Ali donde hubo manipulación, ahora hay agotamiento. Donde hubo rabia, ahora hay dolor. Donde hubo orgullo, ahora hay fragilidad. Es como si la vida le devolviera físicamente el peso de sus propias acciones. Cada síntoma se convierte en una lección no aprendida. El cuerpo, al fallar, le enseña al narcisista de lo que nunca quiso aceptar, que no tiene control absoluto, que la arrogancia no detiene la decadencia, y que su humanidad no puede negarse para siempre. Esa pérdida de dominio lo atera, porque simboliza lo que más teme, perder el poder. Y mientras lucha contra su propio deterioro, el cuerpo continúa revelando la verdad, más simple y cruel, que quien ha vivido alimentando el ego, termina siendo devorado por él, desde dentro, hasta el último suspiro. El deterioro emocional del narcisista comienza mucho antes de que los demás puedan notarlo. Es un proceso esa lucha interna, que durante años logra disimular, termina consumiéndolo poco a poco. Con el paso del tiempo, las grietas emocionales se amplían. El narcisista empieza a sentir una ansiedad que no puede explicar, un vicio que no logra llenar,
anmido constante ser olvidado. Essa insegurid, ad que siempre nego si vuelve, su sombra más present. Las noches si vuelven largas, los pensamientos más oscuros. Ya no pude dormir tranquilo, porque su mente la recuerda todo lo que destruyó en nombre del poder. Aunque lo niegue, su corazón sabe que nada de lo que construyó fue real, y esa verdad pesa más que cualquier enfermedad física. El deterioro emocional del narcisista no se ve, pero se siente. Se refleja en sus explosiones repentinas de ira, en sus intentos desesperados por recuperar la atención, en sus lágrimas de rabia cuando el mundo ya no le responde igual. Vive atrapado entre la nostalgia de lo que fue y el miedo de lo que está perdiendo. Su ego, que alguna vez lo sostuvo, ahora lo ahoga, y aunque intenta mantener su fachada de control, por dentro se derrumba. La falta de empatia, que lo definió se vuelve su peor enemiga, porque sin ella no puede conectar con nadie, ni siquiera consigo mismo. Llega un punto en el que el narcisista se da cuenta de que ya no hay regreso, que el brillo que mostraba al mundo se apagó, y lo que queda es una oscuridad ad interior que no sabe cómo iluminar. Es deterioro no se cura con medicamentos ni terapias rápidas. Es la consecuencia natural de una vida vivida sin verdad emocional, sin amor genuino, sin humildad. Por eso, cuando la edad llega y las máscaras ya no sirven, su alma se descompone lentamente. Y en ese silencio interno, se enfrenta al peor castigo posible. Descubrir que todo lo que fingió sentir nunca fue real. El karma no es una fusa que busca venganza, sino una ley silenciosa que equilibra lo que cada alma ha sembrado. No lega con violencia ni con castigos divinos, sino con consecuencias inevitables. Para el narcisista, el karma se manifiesta de una forma particular, no con tragedias externas, sino con la cosecha de su propia siembra emocional. Durante años manipuló, mintió y utilizó a otros como piezas de un yugo. Creo que podía escapar del dolor ajeno porque se sentía por encima de todos, pero el universo no olvida. Cada lágrima provocada, cada traición, cada acto de desprecio deja una huella invisible que, tarde o temprano, vuelve a su origen. El karma actúa como un espejo que devuelve lo que uno proyecta. El narcisista, acostumbrado a jugar con la mente y el corazón de los demás, termina atrapado en su propio laberinto. Las personas comienzan a alejarse, sus relaciones se rompen, su reputación se desvanece y su salud se hace más profunda. No porque alguien lo castigue, sino porque nadie confía en él. Esa pérdida de control es vacío que tanto teme, es el eco natural de lo que hizo, no hay escape. El mismo poder que usó para dominar se convierte en la fuerza que lo destruye. El karma no castiga, enseña, le muestra al narcisista de lo que significa ser víctima de sus propios actos, lo obliga a mirar desde el otro lado, a sentir el abandono, la decepción, la traición que él mismo causó. Pero lo más duro es que esa lección llega cuando ya no tiene fuerzas para fingir. Cuando el cuerpo envejeces y la vida se aquieta, el pasado comienza a hablar. En cada silencio, escucha los nombres de quienes lastimó. En cada fracaso, siente el reflejo de sus propias heridas. Es el ciclo natural del equilibrio.
A veces el karma lega en forma de soledad, otras veces en forma de arrepentimiento tardío, pero siempre lega, porque el universo no olvida, y la vida tiene su manera de devolver a cada uno lo que ofreció. El narcisista puede engañar a todos por un tiempo, pero nunca puede engañar al tiempo, ni a la energía que él mismo creó. Y cuando es momento lega, comprende demasiado tarde que el karma no vino a destruirlo. Vino a mostrar lo que realmente fue. Con los años, la máscara del narcisista comienza a resquebrajarse. Aquella imagen perfecta que construyó, yo durante tanto tiempo ya no encaja con la realidad que lo rodea. En la juventud, su encanto podía ocultar la manipulación, su sonrisa podía disfrazar la crueldad, y su carisma bastaba para seducir, mentir o controlar, pero el tiempo no sostiene las mentiras eternamente. La máscara empieza a caer poco a poco, hasta que ya no puede cubrir el vacío interior, lo que antes parecía seguridad. Crisis. Ya no pude mantener la actuación, pero tampoco pude mostrar su verdadera esencia. Esa contradicción lo devora. Intenta revivir viejas glorias, exagerar su importancia, inventar historias para seguir sintiendo superior. Pero nada funciona, porque el público ya no cree en su espectáculo. La máscara que antes lo protegía ahora lo asfixia. Se vuelve pesada, incómoda, imposible de sostener. Detrás de ella hay un rostro cansado, lleno de frustración y resentimiento. El narcisista envejeces luchando contra el inevitable reflejo de la verdad. Su poder dependía del engaño. Y cuando el engaño deja de funcionar, queda desnudo ante la realidad. Esa exposición lo atormenta, porque por primera vez siente lo que siempre negó, verganza de su vida vacía, de su incapacidad para amar, de la máscara que ya no puede ocultar el dolor. El momento en que la máscara deja de encajar marca el principio del fin. Ya no puede controlar la percepción de los demás, ni fingir emotions que no siente. Su mirada pierde brillo, su voz pierde convicción, su discurso ya no convence. El narcisista descubre, con horror, que sin su personaje no existe. Y es entonces cuando comprende que el castigo más grande no es ser dicen, mascarado por otros, sino descubrir que él mismo nunca supo quién era. La máscara que, y detrás de ella solo queda el vacío que tanto temía. El narcisista puede conquistar, seducir y aparentar afecto, pero jamás aprende a recibir amor. No porque el mundo no se lo ofrezca, sino porque su corazón no sabe reconocerlo. Durante su vida, confunde el amor con admiración, el cariño con sumisión, y el respeto con obediencia. Se siente amado solo cuando alguien lo idolatra, no cuando alguien lo comprende. Por eso, cuando la edad llega y los máscaras se desmoronan, el vacío emocional se vuelve insoportable. Descubre que ha tenido muchas relaciones, pero ninguna conexión verdadera.
ha colcionado personas, no vinculos, ha exigido amor, pero nunca lo ha dado, y lo más triste, cuando finalmente necesita ternura, y no hay nadie dispuesto a ofrecérsela. El amor auténtico requiere vulnerabilidad, pero el narcisista la teme. Mostrar debilidad lo aterra, porque toda su identidad se construye. Yo saber la ilusión del poder. Prefiere controlar antes que confiar, dominar antes que compartir. Ese, sin darse cuenta, levanta muros que lo aíslan del cariño genuino. Las personas que alguna vez lo amaran de verdad se cansan, se van, o aprenden a approachers. Y él, en su soberbia, cree que los demás son los que fallan, sin entender que fue su incapacidad de amar lo que los expulsó. Con el paso del tiempo, esa creencia se vuelve más evidente. Empieza a sentir un frío interno que ninguna compañía puede calentar. Mira fotos del pasado, recuerda rostros, pero no puede evocar un solo momento de amor verdadero. Porque incluso cuando lo tuvo frente a sí, lo despreció, lo usó o lo traicionó. Su ego no le permitió reconocer la belleza de lo simple, la paz de lo sincero, el valor de lo humano. Y cuando por fin lo comprende, ya es tarde. El narcisista en vez rodado de recuerdos vacíos. No tiene a quien abrazar sin miedo, ni a quien morar sin culpa. El amor que pudo sanar su alma se perdió entre sus mentiras y su orgullo. Y esa es una de las enfermedades más crueles que lo consumen con la edad. Darse cuenta de que el amor no era una debilidad, sino la medicina que nunca se permitió tomar. En el silencio de su soledad, entiende por fin lo que negó toda su vida, que el verdadero poder no estaba en ser admirado, sino en ser amado. El arrepentimiento del narcisista llega tarde, cuando ya no queda nada que salvar. Durante años vivió creyéndose invencible, convencido de que las personas eran reemplazables y que su poder era eterno. Pero el tiempo, con su implacable sabiduría, se encarga de mostrar la verdad. Llega un momento en que el espejo ya no refleja belleza, el teléfono deja de sonar, y los rostros que antes lo rodeaban desaparecen. Entonces aparece el arrepentimiento, no como un acto noble, sino como un lamento desesperado. No se arrepiente por el daño que causó, sino por la pérdida del control, por el vacío que lo consume, y por las oportunidades que dejó escapar. El arrepentimiento tardío no sana, porque llega cuando las víctimas ya no escuchan, cuando el perdón ya no tiene a quien dirigirse. El narcisista intenta buscar redención, pero sus palabras son injustas. La gente aprendió y cerró las heridas, y su llanto no conmueve a nadie. En su soledad, recuerda las veces que humilló a quien lo amaba, las promesas que rompió, los corazones que manipuló. Ahora esos recuerdos se convierten en fantasmas que no lo dejan dormir. No hay noche en la que no lo persiguen los ecos de su pasado, esas voces que alguna vez silenciaba con desprecio. El cuerpo envejecido y la mente cansada se convierten en sus carceleros. Intenta aferrarse a su viejo personaje, pero ya no tiene energía para sostener la mentira. Mira atrás y ve el rastro de destrucción que dejó, las amistades perdidas, los amores desperdiciados, los lazos familiares rotos. Lo que antes le daba placer, la manipulación, el control, el yugo psicológico ahora le produce asco. Y sin embargo, no puede liberarse, porque nunca aprendió a amar de verdad. El arrepentimiento del narcisista no busca reparar,
busca alivir su culpa. Pero la culpa no se borra con palabras, se disuelve con transformación. Y eso exige humildad, algo que él nunca cultivó. Por eso su castigo es vivir sabiendo que todo lo que alguna vez destruyó no fue lo único que podría haberlo salvado. El tiempo le muestra la verdad. No perdió a los demás, se perdió a sí mismo. Y esa conciencia, tan tardía y dolorosa, se convierte en su enfermedad más amarga, aquella que ni el perdón del mundo podría curar. Cuando el narcisista llega a la etapa final de su vida, su alma comienza a enfrentarse con algo que evitó durante décadas, la necesidad de redención. Tras años de manipular, mentir y destruir, empieza a sentir el peso de sus propiedades. Enfermedad del alma no se ve, pero se siente profundamente, se manifiesta como culpa, ansiedad, miedo y tristeza. El narcisista siente una especie de vacío espiritual que nada ni nadie puede llenar. Busca distracciones, intenta justificarse, pero ya no hay excusas que lo salven. En algunos casos, intenta buscar alivio en la fe, en la espiritualidad o en los recuerdos felices. Tal vez se acerque a Dios por miedo más que por amor, pero en ese intento, su corazón empieza a quebrarse, aunque sea por un instante. A veces el sufrimiento se convierte en el primer paso hacia la verdad. Sin embargo, no todos logran redimirse. Algunos no soportan el peso de la conciencia, y se refugian en la negación hasta el último día. Siguen culpando al mundo, a los hijos, a la vida, porque aceptar su responsabilidad significaría desmontar todo lo que fueron. Pero otros, los pocos que logran mirar hacia adentro con honestidad, empiezan a sentir algo que nunca habían experimentado, compasión, comprenden que todo su poder, toda su arrogancia, fueron solo mecanismos para ocultar su fragilidad. Y por primera vez, logran por el daño que causaron, no por la pérdida de control. El alma enferma del narcisista de buscar redención porque, al final, todos los seres humanos necesitan paz. Pero la redención no se compra, se gana con humildad, con sinceridad y con el deseo de cambiar. Cuando el narcisista logra pedir perdón de corazón, aunque sea en su último suspiro, el alma puede encontrar un pequeño rayo de luz. Sin embargo, si muere sin hacerlo, su castigo es eterno, llevar consigo el eco del amor que nunca supo dar. El triunfo del silencio y la libertad llega cuando quienes fueron víctimas del narcisismo dejan de buscar justicia a través del dolor y comienzan a encontrarla en la paz. Durante años, el narcisista se alimentó de sus reacciones, de su miedo, de su necesidad de explicarse. Cada palabra, cada lágrima y cada intento de defenderse le daba poder, pero un día el silencio se convierte en su mayor derrota, porque el silencio no es indiferencia, es fuerza, es la señal de que ya no tiene poder sobre ti.
Es la victoria más elegante, y más profunda que existe, cuando el sobreviviente deja de responder, el narcisista pierde su alimento, sin control, sin atención, sin drama, su máscara se desmorona, y no tiene a quien culpar ni a quien manipular. En ese momento, el silencio actúa como una espada invisible que corta los lazos de dependencia emocional. El que antes temía, ahora observa con calma. El que antes se sentía débil, ahora respira libertad. No se necesita venganza, porque el tiempo y la vida ya se encargan de hacer justicia. El silencio se convierte en un refugio donde el alma herida se cura, donde el amor propio vuelve a florecer. La libertad llega cuando comprendes que no necesitas cerrar un círculo con quien nunca tuvo la capacidad de entenderte. Llega cuando su voz ya no pesa en tu mente, cuando puedes mirar atrás sin rabia y decir, ya no me duele. Esa es la victoria real, la que el narcisista nunca entenderá, porque vive atado a la necesidad de controlar y dominar. Mientras él se ahoga en su propio ego, tú aprendes a vivir sin cadenas, sin miedo, sin culpa. El triunfo del silencio no se celebra con ruido, sino con paz. No se grita, se siente. Es la calma después de la tormenta, la certeza de que sobreviviste a algo que quiso destruirte. Y esa paz es más poderosa que cualquier venganza. Porque mientras el narcisista envejeces en su prisión de soledad, tú renaces en libertad. Aprendes que el silencio no es vacío, es plenitud, que la libertad no se pide, se conquista, y que la verdadera justicia llega cuando logras sanar sin odiar. Es el final que el narcisista nunca conocerá, la serenidad de un alma que ya no necesita ganar, porque es libre. Al final, la vida siempre se encarga de mostrar la verdad. Nadie escapa al paso del tiempo, y los narcisistas, que creen dominarlo todo, terminan siendo prisioneros de su propio refugio. No los destruye una enfermedad física, ni una tragedia repentina, los consume algo mucho más profundo, el peso de sus propias acciones, el eco de las vidas que rompieron, y la ausencia del amor que nunca supieron dar ni recibir. El castigo no llega en forma de fuego ni castigos divinos, sino en forma de soledad, arrepentimiento y vacío. Esas son las verdaderas enfermedades silenciosas que los acompañan hasta el final. Durante años vivieron alimentándose de la energía de otros, robándolas para sostener su oscuridad. Pero el tiempo, sabio y paciente, todo lo equilibra, cuando ya no quedan víctimas que manipular, cuando las máscaras se caen y la belleza se marchita, el narcisista se enfrenta a su peor enemigo, su propia verdad. Esa verdad no se puede maquillar, no se puede negar. La vi cada mañana en el espejo y cada noche en la solde de su cama. Es la factura invisible que la vida siempre cobra, sin rencor, pero con exactitud. Mientras tanto, quienes alguna vez fueron sus víctimas descubren algo extraordinario, que el dolor no fue el final, sino el comienzo de una transformación. El sufrimiento los obligó a despertar, a amarse, a poner límites y a sanar. Y esa sanación se convierte en la victoria más poderosa. Porque mientras el narcisista envejece atrapado en su ego, sus víctimas envejecen con sabiduría, con paz, con la capacidad de amar sin miedo. Ellos se marchitan, pero tú floreces. Esa es la justicia más silenciosa y más hermosa que existe. La vida no necesita venganza, solo necesita equilibrio,
lo que das vulve, lo que siembras, flores o si marchita contigo. Los narcisistas sembran control, mentira y manipulación. Y eso mismo cosechan con la edad. Un cuerpo enfermo, una mente cansada, y un alma vacía. Pero quins sembran amor, paciencia y resistencia cosechan libertad. Porque la libertad no se gana con guerra, sino con silencio. Y silencio es momento en el que eliges no volver atrás, es cuando realmente triunfas. Así termina la historia. Los narcisistas miran lentamente, atrapados en el ruido de su propia culpa, mientras tú renaces en el poder de tu cama. El tiempo los destruye, pero a ti sana. Ellos pierden lo que nunca valoraron, tú ganas lo que siempre mereciste, paz, verdad y amor propio. Y en es equilibrio perfecto, el universo so demuestra que no hay castigo más fuerte que envejecer sin alma, mientras otros envejecen en libertad.